It's hard. В конце, и даже в конец 17-го, начало In the end of 18-го, 17th, ой, and, извините, пожалуйста, конец sorry, 18-го, начало 19-го in the end of the 18th, beginning of 19th century, вся in the country аристократия, then known as the элита Russian Empire, the общества entire aristocracy spoke French. преклонялись перед французской культурой. They worshipped all Франция things была, French. ну, France, говорили о to галломании, Russians, was, такой they mentioned особой a тяге к gallomania, галлам, да, то есть an такое addiction to all преклонение things перед той культурой. French. Даже законы Российской Even империи the laws в of the конце, Russian Empire, 18-го, начале 19 века late издавались in the на 18th французском century, языке. were Можете себе представить? published in А потом French. Can you imagine переводились that? на Really? народный Yes, язык. I didn't yes, know exactly. And then they were translated for the common people to read them. Huh. Разбираться в предмете. «Война и мир», ну, «Война и мир», знаете, Leo по-русски. Tolstoy's War and Peace. «Войну и мир», Of знаете. course. Она Know написана that, of course. часть на русском, Part of it часть is на written in французском. French. Wow. I mean, originally. Мы были, я имею в виду наши предки, мы course, преклонялись our перед Францией. Ancestors worshipped Доминировать France культурой once. Российской империи. It dominated as a На culture. нас напал Наполеон. And how did that Можно end? было ли представить Napoleon себе, что attacked Франция us. не знала при Наполеоне, Can you imagine что that France Российская didn't империя, know российская that the элита Russian так Empire, обожают the Russian французское elite всё? are Культуру, so fond of all things язык, French, the искусство, culture, the language, the art? дальше. They knew that Конец уже perfectly. 19-го, начало 20 And века. then in the beginning of the У 20th нас новое century, увлечение. we have Мы another увлечены идеями марксизма, addiction. которые приходят We are откуда? addicted to Германии. ideas of Marxism originating from Конечно. Germany. Тут идеи прогресса, The ideas of марксизма, progress, of увлечение Marxism. этим. Чем закончилось? How did that end? We were attacked by Сейчас, Hitler. нет, последнее хочу сказать. Вы можете сказать, ну это случайно. And the last thing, you can discard that as an accident. The 20th century, especially after 1980s, we completely embraced the Anglo-Saxon culture, the pop culture, the mass culture. Everybody speaks English. There's American movies everywhere. American movie stars coming over to Russia. So who hits us with the hybrid war? The Anglo-Saxons. So it's not because they don't know us or that we are bad at telling them the true situation. The moment we start deviating from our own roots, from our own history, from our own national interests, we always get hit by those we seemed so close to. Yeah, it's fantastic and fascinating to think that there's this long-term relationship. We're in St. Petersburg.